Annyeong guys! Gusto ko lang i-share sa inyo itong ginawa kong flip cards. Isa na rin to sa way para ma-memorize yung Korean vocabs na pinag-aaralan namin ngayon. So, let's study together. Basahin ko yung words na to in Korean. Then, sasabihin ko rin kung ano siya in English. First, nara. Nara or country, as in bansa. Next is Philippine. So, obvious naman, Philippines. Yes, but in Korea, Philippine. Without S. Then, Hanbuk. Or Korea. Hoju. Australia. Miguk. USA. Songguk. China. Vietnam. Vietnam. Kenya. Kenya. May nalampasan. Ayan. Brazil. Brazil. Ayan. Walang Z sa Korea, guys. So, J ang Z sa Korea. Ayan, Kenya. Then, France or France. Italia. Italy. Ilbon. Japan. Yongguk. England. Egypt. Egypt. Kazakhstan. Kazakhstan. Mexico. Mexico. Indo, India. Togil, Germany. Yan, sa Queen of Tears, si Hen, saka si Pekino, di ba, nasa Togil. Next, Teguk, Thailand. Mongol, Mongolia. Chigob, or profession or job. Yes, Chigob. Kasu, singer. Hyunghwa Bewu, movie actor, or Bewu, actor, actress. Yorisa, cook or chef. Hakseng, student. Yongchal, police. Undong Sonsu, athlete. Hwesawon, office worker. Lisa, doctor. Sonsengnim, teacher. Chukko Sonsu, soccer player. Hyonosa, lawyer. Sauka, businessman or businesswoman. Setapu, staff. Yongo Sunsengnim, English teacher. Yongo English, Sunsengnim teacher. Hana, or one. Dul, two. Set, or three. Ito pala guys is kapag magbibilang ng person and items. Pero kapag numbers iba kasi. So sa next video natin yon. Net 4. Tasot 5. Yosot 6. Ilgo 7. Yodol 8 or Yodol. Ahop 9. Yol 10. Then, kapag 11 is, idudugtong nyo lang yung yol sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parang yol hana, yol dul, yol set, yol net, and so on. Then, mag-iba na siya guys sa 20 or sa 20. Yan, sumul. Sumul na si 20. Then, sorun si 30. Mahun si 40. Shrim, 50. Yasun, 60. And kinulang na yung flip cards natin. Ilhun, 70. Yodon, 80. Ahon, 90. Lastly, Beck is 100. Yan. Tapos na yung flipping cards natin, guys. So, order pa tayo sa Shopee for more Korean vocabs. Yes! Yun lang.